Moin Moin und herzlich willkommen zum Xbox Game Showcase plus Starfield Direct. Wie ihr wisst, ist es ja wieder Zeit. Meistens war es so um den 10. bis 12. Juni rum, dass die E3 stattfindet. Dieses Jahr wurde die E3 ja offiziell abgesagt, weil die meisten Hersteller ja ihre eigenen Showcase machen. Ob es jetzt ein Ubisoft ist, weiß ich gerade nicht, ob Ubisoft selber einen macht, aber jedenfalls Sony oder Microsoft machen ihren eigenen und Bethesda hat damals auch ihren eigenen gemacht. Gut, das gehört jetzt zu Microsoft alles dazu natürlich. Aber jedenfalls ist es wieder soweit. Dieses Jahr erwarte ich mir viel vom Xbox Game Showcase. Microsoft hat vor ein paar Jahren viele Filme aufgekauft, viele Spiele angekündigt, die sie produzieren. Und es wäre schön, wenn man vielleicht ein paar Gameplay-Trailer sieht und vor allem vielleicht auch ein, zwei Release-Daten. Weil es war doch sehr mau in letzter Zeit. Ich sag mal, nach dem katastrophalen Start von Redfall zum Beispiel steht Microsoft gerade nicht so gut da. Ich sag mal, der nächste größere Release ist jetzt im September dann Starfield. Da gibt es natürlich nach dem Showcase natürlich eine ordentliche Präsentation noch, um das Spiel ein bisschen anzuheizen, sage ich mal. Aber es gibt ja noch andere Spiele, die Microsoft in der Produktion hat. Und wie ihr wisst, also ich würde gerne zum Beispiel dieses Jahr sehen Forza, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Gameplay sehen. Vielleicht ein Release-Datum auch. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr noch was wird, aber wäre schön. Hellblade 2 wäre schön, wenn es dieses Jahr auch noch rauskommen würde, was ich aber auch nicht glaube. Wurde ziemlich früh angekündigt. Sieht sehr gut aus auf der Unreal 5 Engine, aber ich glaube mal, dass es erst 2023 was wird. 24 meine ich. Fable. Gehe ich von aus, dass wir heute einen Gameplay-Trailer mal sehen, um mal zu sehen, wie das Spiel überhaupt werden wird. Ich hoffe mal, dass sie das auch ein bisschen ernster nehmen, dieses Spiel jetzt. Also nicht mehr so dieses Comic-Gedöns. Dann natürlich als nächstes GHz 6. Hoffe ich, dass wir einen Trailer sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir schon Gameplay sehen werden, weil wir sie auch auf der Unreal 5 Engine umgesattelt haben und ich sag mal, das dauert auch seine Zeit ein bisschen, aber ja, mal abwarten. Es gibt ja auch noch viele Titel wie Perfect Dark zum Beispiel, wurden mal angekündigt, ob wir davon was sehen werden heute, keine Ahnung, müssen wir mal abwarten. Neue Konsole, glaube ich mal nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie irgendwie eine abgedatete Variante bringen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen früh, weil ich sag mal, durch Corona und so gab es doch sehr viele Probleme. Es konnte nicht jeder sich eine Konsole kaufen damals. Ich sag mal, Sony war richtig schlimm bei der PlayStation und ich glaube mal, da werden sie ein bisschen entspannter rangehen und ich sag mal, die Konsole hat genug Leistung, dass man da irgendwie auch noch viele Jahre noch was Gutes rausbringen kann. Ja, und dann mal abwarten, ne? Mal gucken, was es so geben wird noch. Ich sag mal, Microsofts größter Deal, den sie jetzt gerade noch haben, ist natürlich Activision Blizzard aufzukaufen. Das ist natürlich auch schon ziemlich lange in der Mache. Das ist auch ein richtig großer Deal, muss man sagen. Und da gibt es viele Probleme und die Ämter müssen natürlich auch alles zustimmen. Und das ist alles auch ein bisschen schwieriger, weil es geht ja auch ein bisschen um den Markt beherrschen, sage ich mal. Und Sony würde natürlich auch durch die Übernahme von Activision Blizzard von Microsoft natürlich auch einen ordentlichen Dämpfer kriegen, weil Activision Blizzard hat ja nun mal Spiele wie Call of Duty, Diablo gerade released. Premiere startet gleich, es geht gleich los. Wir haben es jetzt 18:59, eine Minute noch. Mal sehen, was wir heute erwarten können. Ich erwarte viel, muss ich sagen. Microsoft muss wirklich dieses Jahr wirklich was zeigen. Viele Exklusivtitel, die qualitativ auch sehr hochwertig sind, nach den letzten Spielen, sag ich mal. Game Pass, vielleicht auch noch ein paar Neuigkeiten. Game Pass ist in letzter Zeit auch sehr schwach, muss ich sagen, aber wir werden es sehen. So, jetzt haben wir es schon. Countdown, 50 Sekunden. Dann können wir endlich mal, ist ja auf 4K, sehr schön. Mal gucken, mit was sie anfangen. Sie werden wahrscheinlich gleich einen Trailer raushauen. Ich bin gespannt. Mal gucken, was sie auch für neuere Sachen haben, die sie jetzt anbieten werden, wo wir vielleicht noch nichts von wissen. Ich sag mal, Sony hat ja sehr starke Exklusivtitel vor allem immer und Sony hat aber in letzter Zeit auch nicht so viel
was wir einen jetzt gleich mal anbieten können. Mal abwarten, ne? Oh, es geht los. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! So, da kommt der erste Trailer. Und 18er Spiel. Xbox Game Studios present. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Oh, Febel. Fangen Sie mit Febel an? Let's do it. What do I think about heroes? Well, we've all Doch, Sie fangen mit Febel an. Wie geil. With their disproportionately high cheekbones. Oh, Gameplay bitte. Natürlich ist es in-game, aber... Oh, sieht sehr ernst aus. They like to rough up bandits, don't they? Living it up with the common folk every single night. On a day-to-day basis, I'd say the true hero is me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Just look at them. Not wafting around mythical creatures. And that's what they are. Wafters. Yeah, well done. See, Das I'm war ein not Hühnchen. here to slay legendary beasts. I'm here to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of death. One moment. This is awkward. Yeah. Oh. World premiere. Death don't have no mercy in this land. Death don't have no mercy in this land. He'll come to your house and it won't stay long. You look in the bed and somebody'll be gone. Death don't have no mercy. Shaking bones. Been a while. Das neue IP? So, you remember that favor you owe me? I'm looking for a creature. Huge, sneaky, teeth like knives. Der Look sieht geil aus irgendwie. No? Well, hey, how about you guys? No? Nobody? Not helpful. Eieiei. Mm-hmm. Sneaky. Somebody
Sound of Midnight. Oh, von Coalition Games. Die haben sie damals auch aufgekauft. Okay, mal was Neues. Ich glaube, die setzen alle irgendwie auf die Unreal 5 Engine, so wie es aussieht. Und knallen sie aber ein paar raus jetzt. Aber wie gesagt, ein bisschen Gameplay auch, ne? Oh, Ubisoft. Oh, das neue Star Wars Spiel von Ubisoft. Geil. But the world here belongs to the Syndicate. If I want to survive, I have to play their game. Looks like I'm all in. She's in here somewhere. On second thought, I'm out. There she is. Oh, ich hoffe, das wird sehr gut. I just need a chance to finally be free. Wherever that takes me. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this Geil, so ein off, Kampfdruide, you'll jo. never look over your shoulder again. Rancor. The underworld shows no mercy. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Outlaws, Star Wars Outlaws. Na, bin mal gespannt. Von Massiv Games. Die haben die Division 1 und 2 gemacht. Okay, cool. Tomorrow, 12. 10 Uhr. Wow, Fable. Es ging gut los. Ging sehr gut los. Die ersten 8 Minuten, 9 Minuten. Welcome to our first ever double feature. The Xbox Game Showcase, followed by a deep dive into one of the most important RPGs ever made. Aber mehr Gameplay, Jungs Starfield. und Mädels. Gaming is the most powerful of all entertainment. It transports, it challenges, it connects us, and it's just incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play, by partnering with the most ambitious of game creators, and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. The lineup we have for you today is just incredible. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. We made this show for you, the largest, most engaged, and globally diverse fan base in Xbox history. You are the heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the inspiration for the visionaries whose games we showcase today. From me and all of the team at Xbox, thank you. This next game is from Thunder Lotus, the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. All right, everybody, it's time. An der Lotus. World Premiere. Das Studio sagt mir gar nichts. Irgendwie. Sieht ein bisschen wie Hades aus. Haben die Hades gemacht?
Was für ein Ding? 33 Player Koop? Was ist das denn? Ach du Scheiße. Spieler Koop. Was? Geht das überhaupt? Was auch geil wäre, wenn wir heute von Kojima das neue Spiel vielleicht mal einen Trailer sehen. Das wäre ja auch nicht schlecht. Alright guys, it's a simple job. Ah, PD 3, ne? Just in and out. Nothing to it. Everybody hit the floor! Oh, PD ist schon ganz geil, die Serie. Kann man mal wirklich mal spielen, so nebenbei ein bisschen. Aber gut, das ist auch immer so ein Spiel, was man so eine Zeit lang spielt und dann irgendwann hat man auch keinen Bock mehr drauf. Ne? Sieht ganz nett aus alles. Krass, im Game Pass. Cool. Da kommen echt viele Spiele im Game Pass, ne? Da zieht Microsoft schon ordentlich durch, sag ich mal. Ich sag mal, für 12 € im Monat für beides. Pff, lächerlich. Atlas. Unreal Engine. Nein, nicht 5. Nee. Sieht nicht aus wie 5. Das ist mehr so Anime wahrscheinlich, ne? Persona oder was? Ah, sieht fast so aus. Xbox Game Studios. In-game Footage and Cinematic. Direkt von Microsoft? Oh, Obsidian. Ist das neue Rollenspiel, was sie vorgestellt haben vor 2 Jahren oder so? An emperor who couldn't bother to come himself. To investigate some plague that seems to be corrupting our very souls. You want us to trust you. But the truth is, hat einen geilen Stil irgendwie. Kommen wir leider nicht auf den Namen gerade.
way you fight. The power you wield. The secrets you keep. You're either here to save us. Obsidian arbeitet ja auch, glaube ich, an 3 oder 4 Spielen gleichzeitig. Sehr viel. Sieht sehr bunt aus irgendwie, ne? So now that you have all this power, what are you gonna do with it? Erwauft. Oder war noch so wahrscheinlich, ne? Ja. Das haben sie, glaube ich, vor 2 Jahren vorgestellt. Kommt auch schon 2024, krass. Sieht nicht schlecht aus. Wenn man sowas mag, sag ich mal, ne? Oh, yeah. Und Lucasfilm? Monkey Island, wie geil. Heftig, einfach nur geil. Monkey Island, perfekt. Wer kennt's nicht von früher? Welcome to the Scum Bar, wie geil, the most ey. notorious tavern on Melee Island. Wall-to-wall rogues and scoundrels. So tell me, which ship is right for you? A big ship, a luxury ship, a ship with just a splash of je ne sais quoi? The legend of Monkey Island. You mean Governor Guybrush. But Threepwood's not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. So I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate. Guybrush sieht ja so erwachsen aus. The legend of Monkey Island. The Chuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well, what do we have here? You need these. Things may be very different from the Sea of Thieves you know. Hold on! Also Rare macht wirklich alles richtig mit Sea of Thieves. Wirklich. Und vor allem wieder for free alles. Und vor allem 20. Juli, das ist ja bald. Weil die halten das Spiel echt lange am Leben. Wahnsinn. World Premiere. Wirklich gut. Okay, the next generation of Flight Simulator. Oi. Ach cool. Flight Simulator machen sie auch alles richtig. Vor allem mit den ganzen Erweiterungen und sowas. Wirklich gut. Das ist geil.
Ich finde, das macht Microsoft wirklich gut. Spiele wirklich am Leben halten irgendwie, ne? So Sea of Thieves zum Beispiel oder der Flight Simulator zum Beispiel jetzt, ne? Forza-Serie kriegt auch immer genug Autos noch, wird auch lange supported. Gut, Gears of War wollen wir auch nicht sagen, ist auch immer lange, aber Gears. Aber das machen sie wirklich gut. Schön. Ein bisschen aus wie Dune, ne? Auch für Flight Simulator. Ja, das ist Dune, glaube ich, oder? Doch, das ist Dune. Wie geil. Diese Partnerschaften immer, ne? Cool. 3. November. Mhm. Hi, Melina here, speaking to you from our performance capture stage at Ninja Theory, where we have just wrapped our shoots for Senua's Saga Hellblade 2. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. War schon beeindruckend, das Ganze. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Und vor allem jetzt noch ein Trailer dazu, also ein Release, das wäre richtig geil. Alter, 24 Minuten und die ballern einen am anderen raus gerade, ne? Wirklich gut, ey. Vom alles große Spiele. She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. She's here to find them, the ones who hide. She needs their help with a promise, a question. But it's never so simple. Das Spiel sieht schon gut aus, ne? Man muss sagen, die Unreal 5 Engine ist schon sehr stark, ey. Muss man wirklich sagen. A part of you that darkens, and a part of you that dies. Over there, that pool. Wasser sieht gut aus. I can feel them. Feel them everywhere. The lost ones. They are watching us. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senua, what are you waiting for? I'm here. Watching more than one. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too much. Their eyes. Everywhere. I can feel them boring into her. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Lost souls fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. The pool. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? They are waiting. It's them. It's you.
Aber wenn so der Raytracing da aussieht im Spiel, dann ist das richtig geil. I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Also Charakter, Animation, nächstes Level. Ja, leider 2024. Ich habe schon befürchtet. Man hat jetzt nur wenig gesehen, aber was man gesehen hat, war wirklich sehr hochwertig. Vor allem Charaktere, also Charakter an sich. Ach, hier das von Sega, ne? Wie heißt das? Nicht Yakuza, aber das andere hier. Ja. Oh, das ist Yakuza? Kann auch sein, ne? Ja, er ist immer nackt am Strand. Oh my god! A treasure! なんだよ。どうかしたか? Oh, surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのか? Huh? Huh? どうなってんだこりゃ! Ja, genau, Like a Dragon war das. Infinite. Naja, sah ein bisschen aus wie Yakuza, aber das ist das andere. Bethesda. Was hat Bethesda noch zu bieten? Oh nein, wie geil. Aber wahrscheinlich für Fallout 76, ne? Was Neues? Appalachia. What a sight! A verdant wonderland of promise plucked from post-atomic blight. The fruit of years of prudent progress and determined reclamation, and 15 million dwellers worth of keen imagination. From the heart of West Virginia to the depths of the pit. Well, we owe it all to Vault 76. No matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll Ah, find ist a home in Fallout 76. Appalachia where the good times never end. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Yes, from Appalachian settlements to Nuka World on tour. You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of epic. Na gut, Fallout 76 fand ich nicht schlecht am Anfang, aber weiß nicht, kam irgendwie nicht so richtig rein. Ich muss sagen, jetzt erstmal allgemein zu der ganzen Vorführung hier. Die haben schon viele dicke Dinge rausgehauen. Wir haben noch nicht viel Gameplay gesehen von vielen Sachen, aber ja, so wie Hellblade war ja auch Gameplay angeblich. Nicht schlecht. Ich bin gespannt, was hier noch so kommt, weil ich jetzt mal, also 90 Minuten wird es ja wahrscheinlich gehen, ne? Wenn jetzt mal 30 Minuten gerade. Forza, kann ich mir vorstellen, wenn sie auch noch ein bisschen ziehen. Atlantic City, ja. Na gut, die werden das Spiel natürlich erstmal noch ein bisschen unterstützen, ne? Dann haut mal einen raus jetzt. Oh, was Chinesisches?
Was ist das Geiles? Sieht sehr speziell aus. Geil irgendwie. Ja. Das sieht chinesisch aus. Bin ich so offen für. Aber das ist so ein Dark Souls oder was? So ein ähnliches? Oh. Das sieht sehr speziell aus, aber das ist wirklich so chinesischer Stil, ne? Ist ja auch alles sehr bunt und aber irgendwie auch geil. Hey, auch im Game Pass. Perfekt. Ist alles im Game Pass bis jetzt. General Motors' historic commitment to performance is embodied in two of its iconic brands, Chevrolet and Cadillac. The V-Series.R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. Gameplay. Wahrscheinlich Replay. Ja, sieht sehr gut aus. Oh ja. Let's tweak the car's performance for the next one. Vor allem ist das ja auch ein Raytracing in Echtzeit, ne? Also über die ganze Strecke. Sehr cool. Was your best lap yet. This is my timeline. Guck mal, für alle, die so Autorennen mögen und so. Super. Das sieht doch schon noch was aus. Oha, 10. Oktober. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es dieses Jahr noch rauskommt. Heftig. Weil irgendwie man hat so wenig gesehen darüber. I have seen all that ever was, and all that ever will be. I have seen betrayal. Nekromant oder was? Ach so, hier, Elder Scrolls, ne? Have
Ich muss sagen, sehr kurz und knackig heute die Trailer. So nicht jetzt irgendwie, dass einer irgendwie eine dicke Bühne bis jetzt hatte. Entweder wollen sie viel zeigen oder es geht heute nicht so lange. Oder sie wollen viel zeigen. Kann auch sein. Also, wir haben schon viele dicke Dinger jetzt gesehen, ne, die jetzt schon durch sind. Oder sie heben sich für zum Schluss noch irgendwas Geiles auf. That threatens to unravel reality itself. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass wir das neue Star Wars ja von Ubisoft gesehen haben, als Trailer. Und das neue Avatar von Ubisoft aber noch gar nicht so. Entweder machen sie es auf ihrer eigenen Showcase-Messe, ich weiß gar nicht, ob sie eine haben. Oder es kommt vielleicht noch. Weil darüber hat man ja noch gar nicht so viel gesehen, ne? Das sollte ja wahrscheinlich noch nächstes Jahr, Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres rauskommen, ne? Wo das neue Star Wars auch schon 24 rauskommt, ist auch krass eigentlich. Gut, Elder Scrolls jetzt ist super, die Serie, aber das ist jetzt so MMO, das ist jetzt nicht so meins. Also jetzt nicht mehr. Früher ja, aber... Oh, Blizzard. Gut, das war klar, dass es kommt. Das ist jetzt die Story wahrscheinlich, ne? We can stop Null Sector. Maybe we can save the city. Coming through. Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. So we fly up there, smash through anything that gets in our way, and what's another business? I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. I say let's give it to them. Flashpoint Game Mode. Engage. Target mark. Time to create peace with bullets. Greetings. Overwatch 2. Und zwar der Story-Modus im August. Cool. Let's go. Shall we do this together? Fight with me. Engage it. Watch this. I saw that. Not bad. Oh cool, auch im Game Pass Ultimate drin. Die hauen einen nach dem anderen raus. Wahnsinn. Schon wieder Atlas. Ja, wir machen mal viel Animes, glaube ich, ne? What is this place? It looks like we're in a palace. What the hell is going on? Who are these people? No idea. But if they're attacking us, our only choice is fighting back. Hey, look over there! Can you get us out of here? So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happened to stumble into this world? The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're a united force who can rely on each other. You should be grateful to have been made my subject. But you're just mannerless little brats. Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah!
Let's show them what we got. Also mir würde mal interessieren, ob hier überhaupt ein Spiel bei sowas nicht im Game Pass ist, ey. Aber wahrscheinlich werden sie es auch schon wirklich auf Game Pass genau, ne? Ausrichten alles. Nochmal Bethesda. Starfield, würde ich sagen. Danach haben wir auch noch mal. Geil sieht schon aus, ne? Muss man wirklich sagen, ne? Aber skeptisch kann man ein bisschen sein. Ja. Also mir gefällt es sehr gut eigentlich. Nur man muss sagen, es ist Bethesda, ne? Spiele laufen nicht immer super flüssig da, alte Engines werden immer benutzt und bla und dies, ne? Darum hoffe ich mal, dass sie jetzt alles ein bisschen besser machen mit dem Starfield jetzt. Weil es sieht wirklich, wirklich interessant aus. Wie geil sind die Shots hier. Aber nur geil. Geil. Es sieht einfach nur geil aus in bestimmten Situationen. Also wenn ich mir den Spieler jetzt angucke und den letzten so, dann haben die aber ordentlich poliert hier nochmal, ne? Also sieht sehr gut aus. Schade, dass es nur Singleplayer ist und nicht so ein Koop wenigstens, also dass du mit 2, 3, 4 Leuten spielen kannst. Also. Auch geil. Also es scheint schon ein großes Spiel zu sein. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. Es scheint schon mal ein Feedback zu sein, dass wenn du auf jemanden schießt oder so. Das war damals in der letzten Demo nicht so. Das sah komisch aus alles. Gut, bis September haben sie noch Zeit, ne? Aber es ist auch ein Riesenspiel. Geil. Mal gucken, was wir noch sehen. Und du hast ja so viele Möglichkeiten in dem Spiel auch. Ne? Du kannst deine eigene Crew zusammenstellen, da, ne? Wie geil ist das? Dein eigenes Schiff zusammenbauen. 1000 Planeten angeblich. Ja, am 6. September ist es soweit. Und auch wieder im Game Pass alles. Gut, ist natürlich aufgekauft von Microsoft, dann passt das, ne? Ja, Starfield Direct. Das ist, glaube ich, hier Nachgleich. Bin mal gespannt, wenn sie ein bisschen tiefer auf die Sachen eingehen. Also die knallen einen nach dem anderen raus hier, ne? Die sind nicht einmal gelabert, irgendwie großartig, außer am Anfang. Cool. Everwild? Von wer? Nee. Sah vom Look so aus, aber... In-Engine Footage. Oh, wenn so ein Spiel so aussieht, sieht auch gut aus. Auch wenn es ein Zeichentrick ist, wollte ich gerade sagen, aber ja, so ein spezieller Look, sag ich mal, ne? Sieht gut aus, aber. Der Stil gefällt mir. Das scheint wie ein Indie-Spiel zu sein, so ein bisschen, ne? Was schon sehr krass aussieht eigentlich. Das ist cool irgendwie. Okay, da sieht der Look ein bisschen anders aus, aber nö, sieht auch noch gut aus. Also
Oh doch, sieht aber gut aus, so im Gesamten. Also die Welt ist schön kreiert, so. So ein Plattformer, so ein bisschen, ne? Jump'n'Run oder was? Cool. Auch im Game Pass. Cool. Oh, ich hoffe, es geht 90 Minuten heute, dann haben wir die Hälfte gerade. Komm, knallt raus hier. Bin gespannt, ob wir noch einen richtigen Banger kriegen hier. Naja. Also bis jetzt ist es sehr stark, also hätte ich nicht erwartet. Hauptsache die Scheine zeigen was über GS6, das wäre geil. Oha, was wird das? Ich wollte sagen, das neue Bioshock, aber nee, glaube ich nicht. Ist es Horror? Okay. Ich kann nicht mehr gerne, auch wieder im Game Pass. Super. Sehr spezieller Stil. Hi. Gut, war klar, dass Cyberpunk kommt. Silverhand in the upcoming expansion for Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself. And so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Check it out. There's got to be a way out of this. Johnny, I'm dying. There's nothing can stop that. V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents.
president managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Run! This way! Quick! Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. Situation's changed. Cool. Need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Come on. Got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. If I don't do anything, and do it soon, I'll die. Oh, 26.09.23, also auch im September. Cool. Ich glaube, das wird auch ein dickes Ding. Ich glaube, das kann ein geiles Add-on werden und soll auch groß werden. Hurry Home sieht auch so ein bisschen wie SimCity oder sowas. Ja, das hab ich gesagt, so ähnlich, ne? Aber cool, sieht gut aus. Sieht ganz hübsch aus alles, ne? Oh, City Skylines 2. Vor allem im Oktober schon. Und vor allem im Game Pass. Geil. Kommen noch ein paar Dinger noch dieses Jahr, ne? World Premiere. World Premiere. Schon wieder Atlas. Aber die waren letztes Jahr, glaube ich, haben sie doch irgendwie eine Kooperation mit Microsoft irgendwie zusammen, ne? Da war Persona und so alles. Also auch ein Anime, aber scheint jetzt schon ein bisschen geiler gezeichnet zu sein und so. Auch sehr speziell, aber große Größen dabei, ne? Sieht schon sehr geil aus irgendwie. Oh, von The Creator von Persona 3, 4 und 5, wenn ich richtig gelesen habe.
君に捧げると決めた覚悟そのものだ。これこそ人間の真実だ。道は二つに一つ。またあったね。やはり君は興味深い。今こそあんた自身がそうなる番よ。正義かどうかじゃない。誰もが恐れと不安に負けそうで。理想を貫け。何が正しいのかわからない。全ての始まりはあなたの持つ小説。幻想はただの絵空事なんかじゃない。Sieht sehr interessant aus. Gut, das ist nicht im Game Pass, aber ist nicht so schlimm. World Premiere. Im Studios. Okay. Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival is to seek sanctuary here, in the Belfry. You must explore this world to find the origins of this evil. And bring hope back to our people. Ja, wie toll gezeichnet, ne? Together, you can save humanity. Auch im Game Pass sehr gut. Auch 24. World Premiere. Der Game Studios. Aber die unterstützen ja manchmal auch nur Studios, ne? This city is a miracle of progress. A finely tuned, delicately balanced machine. But it only takes one rebellious little gear to ruin everything. If you resist my rule, if you alter our past, if you threaten what I have built, there is nowhere in space or time where I will not destroy you. Okay. Oh no. What did I do? Any last words before my friend puts one in your scalp? Cool. Und vor allem Coming to Time, okay. Vor allem auch wieder im Game Pass. Wie geil. Thank you all for joining us.
Today is a special day for me and the Doch eine Stunde nur. I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Mit geilen Style. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive in collaboration with Lucasfilm Games, 33 Immortals from Thunder Lotus, Kunitsu Gami, Path of the Goddess from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantasio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Die ist in schwarz oder was? Krass. Ich hätte gar nicht erwartet, dass sie wirklich die S so supporten noch. Naja, gut. And now for the one more thing you've all been waiting for. Ja. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done for the biggest game we've ever built. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Starfield Direct. Ja, wird das wahrscheinlich jetzt noch 30 Minuten gehen? Dann haben wir unsere 90 Minuten wieder voll mit dem Ganzen. War schon gut, war cool. Ich habe jetzt, wie gesagt, GHz 6 hätte ich gerne gesehen noch. Die haben viele Spiele angekündigt schon, die ja wirklich noch gar nicht zu sehen waren, also... Jo. Dieses Jahr wird aber mau ein bisschen, ne? Starfield kommt noch und Forza. Ist jetzt, gut. Reicht erstmal, aber... Hellblade 2 nächstes Jahr, erst Fable nächstes Jahr wahrscheinlich. Sea of Thieves kommt dieses Jahr noch, aber das ist ja auch nur ein Story-Dings wieder, ne? Das ist ein paar Stunden und das ist gut, ne? Aber ist cool. Naja, mal gucken. Starfield kann ja eventuell Hey everyone, thank you ziemlich so dick much werden. for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you, from the Elder Scrolls to Fallout. We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield.
Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So let's jump in and take a look. Ja, zeig mal was. Starfield is our first new universe in over 25 years, but it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. Hört sich auch alles geil an, And ne? it wasn't until now that we had the technology to create it. Aber die Welten dürfen auch nicht zu leer wirken. From the rocks at your feet to the mountains in the distance, to the people and Das sieht geil creatures aus. that live in these worlds. Ohne Frage. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. Na, das sieht schon gut aus alles. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Das Ding muss aber auch flüssig laufen, ne? Vor allem auf den Konsolen. Ich sag mal, PC hat man noch ein bisschen mehr Leistung, aber... Okay, das Kampfsystem sieht schon mal jetzt gleich besser aus. Damals sah es echt merkwürdig aus. Naja, da ist wenigstens Feedback da. Aber es wirkt nicht flüssig. Wenn es wahrscheinlich auf der Konsole ja gespielt haben. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything Wie gesagt, up. sieht gut aus, ne? You can view all that So wie da jetzt zum in Beispiel, your super geil data alles. menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons to space Das Hub sieht auch sehr standardmäßig aus, ne? to food. We just Dass obsess das noch over nicht the fertig ist details irgendwie. in food. We obsess over Aber ja food. gut. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have Das companions finde and ich crew geil you mit can dem take Schiff with und you. den I left the Druiden Bosco jetzt hier here back at vorne. my ship. Geil. Geile Atmosphäre. And he can even say your name. Let's head out. Kann man auch selber starten oder ist es immer nur automatisch? Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously, the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and Sieht cool analog aus. touch. Vom Detailreichtum einfach nur geil. Also wirklich sehr gut aus. Where everything is well used, Kann man sagen, was man will. Also, and lived in. Alrighty. das ist schon What's the heftig. plan, Captain? Wenn das dann so auf 4K aussieht. This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known Die Menüs locations. sehen so billig aus irgendwie, ne? Backing Reicht out wahrscheinlich, further, aber... You can view all the planets in the system. Ach, Obviously, das schlägt the ja game schon wieder is ein big, bisschen alles. and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them.
versus the many planets that are barren but resource-heavy. Zoom out even further Ein to bisschen see all krank the schon jetzt, ne? systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system, where we can find the city of New Atlantis. Ach, es muss doch überall was los sein, so ein bisschen, ne? Also auch Aufgaben und so. Ah, schwierig. Bin auch sehr skeptisch gerade. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a colony war memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact. If you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. Also geile Kreaturen bis jetzt. Sieht sehr interessant aus. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Cydonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city, where almost die sehen schon geil aus.
Die sind schon sehr detailgetreu und so. This definitely isn't the job for you. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, Sieht schon beeindruckend aus, waiting meine for Sachen. you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Hey, come on, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Die sehen schon nicht schlecht aus, so You die start your Charaktere, character ne? creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation system we've ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera! Is it really you? He'll join your crew and he'll give you gifts if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet, and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh, my God. I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure.
We'll let you Hört sich so discover that interessant on an your own. alles. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the Xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack. Is that Out of cool? the gate, I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost back Gibt schon over viele guys Möglichkeiten, and throw ne? landmines at them. Aber so gut so. War so im großen Spiel vor allem. I like blowing stuff up. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass die Welt ein bisschen leer wirkt oder so. Weil die zu groß sind und zu viele Welten vor allem. Naja, warten wir mal ab. Dadurch, dass es im Game Pass ist, kann man es ja antesten. Aber gut, ist auch für Bethesda eine Riesenmarke gerade, ne? Ist Neues und... Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to Die strike a Kreaturen sind balance geil. between fun Die Weitsicht and auch. realism. Sieht schon We sehr studied toll data aus, from NASA manche Sachen. and a multitude of other sources to help geil us ist das? make the world feel believable. Wenn du Ferne was siehst und dahin From the fährst, way ne? we Oder approach hinfliegst. planetary atmospheres to the way we place biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. Das finde ich geil, so mit dem Schiff. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling.
For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here, and you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it. Geiles Cockpit so. Where it had a giant tail Alter, das to Ding it. riesig. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really Was kannst du da whatever alles your bauen, imagination ey? is. Wie geil ist das? And while you can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. Stimmt, Outpost hast du ja auch noch, wenn du And just willst. like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Powering up the grav drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump.
And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not schon alone cool, out there. das ist schon sehr komplex, sag ich mal, ne? So ein bisschen wie Star Citizen, ne? Das ist ja auch sehr, kannst ja auch als einstellen. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. Cool. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Das wird schon sehr gigantisch, das Spiel, ne? Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. Also ein bisschen wie bei Fallout. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all the sandwiches and put them, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Uh-huh. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. We put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information, and we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan.
Yeah, we really took as much care in designing this case as we did to watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. Control, this is Constellation Starship Frontier. Ready to start on your signal. Steady till ready. Coordinates input. Plotting jump course. Guidance has converged. Getting auxiliary reactor power. System checks are green across the board. Prepare for departure. Grab jump commencing in 5, 4, 3, 2, 1. Den Start kennen wir schon. Ja, das Spiel sieht sehr interessant aus. Ich habe irgendwie Bock drauf, es zu spielen. Ist geil. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life. Geil, wenn man zu Koop spielen könnte. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world. It's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds the planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Haben die eigentlich gesagt, wie lange die Story gehen wird? 30, 40 Stunden oder was? Und der Rest ist dann nur noch erkunden, naja, oder was? Frage, gibt es auch so Endgame oder wie kann man sich das vorstellen, das Ganze immer? Ja, erstmal so, dass das Spiel einfach nur unheimlich viele Freiheiten hat. It's completely up to you, how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find. Also die Kreaturen, super. Finde ich geil, bis jetzt, was ich gesehen habe. Weizig, die ist toll. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters. We wanted native wildlife. Something you've never seen before. Da haben sie ordentlich Mühe gegeben bei den Kreaturen. Das sind schon sehr krass. When it comes to our exteriors, when the sun moves,
all that light is calculated in real time through the Ja, Licht ist schon, Licht und Schatten, Our biggest super. goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. Mich würde ja auch interessieren, auf welche Planeten man gehen muss und auf welche nicht. Ne? Also bei 1000 Planeten gehe ich davon aus, dass viele Planeten auch nur einfach optional sind. Ne? Wenn mir ein Planet, der sagen wir mal nicht zusagt von der Optik, dann fliege ich einfach weiter oder was? After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Ist schon krass so, wie du es bauen kannst, ne? Nach deinen Vorstellungen so ein bisschen, ne? Wie viele Möglichkeiten du so hast auch und so, das ist schon geil. Was irgendwie auch wiederum krank, irgendwie so viele Planeten und wenn du jeden bebauen könntest. Add crafting and research stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor. Man fragt sich mal, wie viele Leute haben an diesem Spiel gearbeitet. Es ist ja so viel, was du machen kannst und einstellen kannst. Schon sehr, sehr groß. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game. Scheiße. I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. Boost Pack ist geil zum And for giving you an Erkunden. edge in combat. Kommen mit auch natürlich. Sometimes you'll even feel like you're flying. Zero-gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero-G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Geile Roboter. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something. Ich glaube, da ist für jeden was bei, ey. Alter, was da für geile Knarren. Hoho, was eine Minigun. Starfield's got you covered. So ein bisschen so wie Fallout, ne? Da hast du auch alles gehabt, ey. Und sich schnell zu spielen, auch das Ganze. Aber ich bin froh, dass sie dieses Combat-System da überarbeitet haben nochmal. Im ersten Video, das sah wirklich sehr schlimm aus.
Da hast du nicht mal Feedback gesehen, wenn du auf irgendwas geschossen hast oder so. Das sieht ja ganz gut aus, ja. Das Spiel sehr geil alles, ne? Aber diese Menüführung Hub und auch so Erfahrungspunkte und so, alles sehr, sehr billig, ne? Das Menü. Gut, im Endeffekt ist es egal, aber das Spiel ist gut, ne? Vielleicht gehört es auch ein bisschen zum Stil dazu, okay. Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. Ich bin gespannt, ob das Spiel qualitativ wirklich immer hochwertig bleibt. Oder ob es wirklich nur an bestimmten Stellen, weil man sieht das im Video schon, Charaktere wirken richtig geil und dann hast du wieder so eine schwammigen Charaktere dabei und all sowas. Schwierig. Wieso wie hier zum Beispiel, sieht super geil aus. Auch geil. Aber dann gibt es wieder Planeten, die sehen irgendwie so Billow-mäßig aus. Das sieht ja alles sehr hochwertig aus hier, was wir sehen jetzt, ne? To take rockstar photos. Das kann ich mir vorstellen, Fotomodus. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building system. Aber wie geil, ne, so ein Spiel so komplex zu machen und dann hätte man doch vielleicht mit 4 Leuten machen können, Koop oder so, dass man zusammenspielen kann, ne? Du sollst alleine, sag ich mal, da hunderte Stunden reinballern. Ist doch besser, wenn du es mit einem Kumpel zusammen machst, also viel mehr Fun. Oder macht aber viel mehr Spaß alles. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, the day-night cycle. Those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Beskap, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, brain sprout. Alter, die Aliens sind geil. I love, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to das sieht so krank aus, irgendwie am Strand da. Aber geil. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. Ich kann mir mal nur vorstellen, dass so 30 bis 50 Planeten wirklich geil ausgearbeitet sind und der Rest ist so ein bisschen Billow-mäßig dann alles einfach, ne? Darum hoffe ich mal, dass es nicht so ist. Vieles ist ja auch prozentual generiert und vieles sollte aber auch über Hand überarbeitet worden sein, ne? Also so wurde es mal im Interview gesagt. Bin gespannt, aber ich sag mal 1000 Planeten und 1000 Planeten. Also, naja, wir werden es am 6.9.23 sehen. Das Spiel wird schon Spaß machen. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht zu überdimensioniert ist. Guck mal, up to 5 days Early Access, wenn was ist. Stuff jetzt. Ach so, die Limit Edition oder? Nur wegen der Uhr hier? Puh, weiß ich nicht. Ey, sehen wir jetzt echt nochmal den Trailer? Ah ne, das war die komplette Zusammenfassung. Ich muss sagen, mir hat's gefallen, das Ganze. Ja, wir haben Star Wars gesehen, einen Trailer jedenfalls, wir haben Forza gesehen, Hellblade 2, gut, das war klasse, 24 jetzt rauskommt, ein Fable, GS 6 haben wir leider nicht gesehen, Sea of Thieves, das Monkey Island Erweiterung ist super geil für die Leute, die das spielen, ich werde es definitiv anspielen. Gut, dass die S-Konsole, also Konsole S, hier wollte ich sagen, Series S, in schwarz kommt, ja, weiß ich nicht, ob man sowas braucht. Ich habe mich hier eher gefreut, hätten sie gesagt, okay, pass auf, die X kommt in weiß oder sie ist nochmal in
eine Slim Edition irgendwie oder so, keine Ahnung. Oder sie hätten vielleicht schon angekündigt, dass sie an der nächsten arbeiten, irgendwie eine überarbeitete Version. Sowas zum Beispiel, aber ja, aber dieses Jahr wird mau. Starfield kommt noch, Forza Motorsport, und dann ist eher nur Sea of Thieves die Erweiterung. Gut, die wird uns ein paar Stunden, sagen wir mal, Spaß machen. Ne? Dann ist also ein bisschen ruhiger alles. Ein paar Indie-Spiele haben sie gezeigt. Gut, wow, ich weiß gar nicht, müssten wir noch mal gucken, aber ich glaube, das war auch 24. Definitiv eigentlich. Ja, PD3, Elder Scrolls, ja gut, wer das spielt, geil, aber sonst... Es waren so ein paar Sachen bei, die waren geil. Die fand ich sehr interessant. Also nicht schlecht. Overwatch 2, der Story-Part kommt im August, ist auch natürlich geil, auch interessant. Für die Leute, die zum Beispiel das spielen. Aber auch die Leute, die es nicht spielen, sag ich mal, den Multiplayer, dass sie vielleicht immer das durchziehen. Ich sag mal, das war ja, glaube ich, auch im Game Pass mit drin, ne? Macht ja nur Sinn. Sonst muss ich sagen, sehr geil eigentlich. Fast 2 Stunden. Ja, ich würde dann jetzt mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Like und ein Abo da und unterstützt den Kanal, wenn ihr möchtet. Wir sehen uns entweder in Star Wars Jedi Survivor oder in Diablo 4 wieder. Mal gucken, was in den nächsten Tagen noch kommt. Ob wir jetzt Ubisoft nochmal irgendwas sehen werden, dann werde ich das wahrscheinlich auch nochmal aufnehmen. Und ja, jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!